in our last class is about regression analysis. So you recall, in our last class, our objective was from a given data. That means you can see here all these blue points, all these points. These are features. So your x-axis is feature and y-axis is okay. So if you say like 1, x equal to 1, corresponding target value, you can get this blue. When you Assalamu alaikum, sir. remember, Sir, your voice is a bit low, sir. okay, okay. In our last class, we were studying how we can fit these data points. So in our last class, our example was in the x-axis, we have some feature values like you remember the weight of the baby, and y-axis, their IQ. So for example, in our last class, when the weight was, let's say 100 or 500 or 120, 90 or 40. So for this weight, what was the IQ? So that was an example we did in our last class. So depending on the weight, what was the IQ? So the blue dots are something like that. So these are the features, weight. And I told you like, okay, why only weight? For, for a person, you may select different types of features. So that's why this x-axis, when you say only weight, or only height, then your feature dimension is 1. So feature dimension. খাতায় আমরা একটু লিখি feature dimension D দিয়ে represent করছি feature dimension 1. Feature dimension can be 2, 3, 4. So x-axis is feature dimension and y-axis target value. So in our last class, here x-axis was weight and y-axis was IQ values. So we have so many children or baby. So their IQ and their weight we can plot in this way. Then our target was to draw, a best fit line that can give us something about the pattern. So that's why here you can see the red line. This red line is a line. Initially, we said that this line can be here, this line can be here, but these are bad lines. They are not passing through the data points. So eventually, if somebody, this can also be here, the bad line, but this is a very good line. It is covering all the data points, very close to the data points. So this is the prediction line. So this line, our objective is to find out this line. If you ask me why, I'm repeating our last class. The reason is, for example, if you want to know, okay, if the weight is somewhere here, so what will be the IQ of the baby? So what is the IQ of the baby? You can see there is no real data. So you can predict that value from your red line. So red line will tell you, okay, the IQ is, let's say 150, something like this. So that's the advantage of finding out this prediction line. As we said, that line can be linear or non-linear. At first, in our last class, what we started, our objective was to have a linear prediction. So where in our last class, we said that, okay, we'll do linear prediction.
So our objective is to find a linear predictive line. Our objective is to find a line which is like, as I said in our last class, this line is something like y equal to mx plus c or mx plus b, something like this. I also told you, like, it's just a variation of the variable. So you can use m instead of you can use w. I mean, it is same wx plus, instead of c, you can use b. So in this chapter, they are telling wx plus b. Next chapter, you will see they will give a different name, theta x plus, let's say, alpha. So I think you understand it doesn't matter. This variable, if it is w or m, it doesn't matter. So important is to understand what you have to find out. You have to find out the unknown parameters, this m and c, or in this case, the unknown parameters are w and b, that will provide you this red line, prediction line. That's the objective. Our now, in linear prediction, our objective is to find out w and b that best match with these data points. When we are telling that in your class, we can have the similar IQ test. So in your class, we can say, okay, we'll just consider height, and y-axis is, I mean, IQ. So if that is the case, same problem. But on top of that, if we say no, not only height, we'll consider weight, we'll consider gender, we'll consider ethnicity, different cases. This simple picture, but if it is more than one, it will not be, but still you can do the linear assumption. My message is here, have a feature dimension. So the feature dimension, the feature dimension what so our objective was to find out, uh, আমার কথা কি শোনা যায় এখন? জি স্যার। Yes, sir. Okay, just a second. এখন শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। Okay, thank you.
Okay, so what we were telling that our in this case, when we consider more, then the feature dimension will increase, not one feature height. There will be three features. So we can write x1, x2, x3, three features. So that means you understand that this x will be a vector. The size will be dimension cross 1. That means here 3 cross 1. Three values. So 3 cross 1, x. So to accommodate this type of features, you need to consider y equal to w1x1 plus w2x2 plus w3x3 plus b. That means w should also be a vector. তাহলে খাতায় আমরা এগুলো একটু গত ক্লাসে লিখেছি, আবার একটু লিখি একটু পর অঙ্ক করতে বা বুঝতে এগুলো লাগবে। So w will also be a vector and size will be d cross 1. Just a second. Okay, so this is our case where we have a higher feature dimension. Just a second. So where we have higher feature dimension, then, for example, this x will be a vector, w will also be vector. So that's why you see this line here written y equal to w transpose x plus b. So if you check your w, dimension of w is d cross 1, 3 cross 1. Transpose means এটা উল্টে যাবে. That means 1 cross 3 or 1 cross d. And for x, this is, you see, d cross 1 or 3 cross 1. D cross 1. So 1 cross d into d cross 1. That means 1 cross 1. And this b is also 1 cross 1. So in this way, you can get the estimate. For example, I say that here, for this value, when height is, let's say, 5 feet 6 inch, you don't have the IQ value. But if you have this line, you can tell, you can estimate. So this is the missing value case. But for training, for example, here, you go there, your estimate is here. This lower value is the estimate value. For example, let's say this is, the estimate is here. This one is estimate. And original is top. So the distance between this original and estimate, you can find corresponding loss. So I equal to 1, 2, 3, 4. What is I? I is the number of students in the class or number of samples in the class. For each sample, your job is to find out an estimate. So that is what I was telling at the end of the last class. So basically, for each sample, I equal to 1, for each sample, you are supposed to find out a prediction.
So this yi indicates prediction of ith sample or ith student, ith object, ith data. So whatever you say. And as I said, for that prediction, which comes from the line, prediction comes from, let's see, here you go, and this is your prediction. But originally, there were a lot of data. Here, there were different data. So data here, here. So here, data. So you are predicting this, our original data is here. So this is called error. So original data is T, and you are predicting this Y for ith sample, So for ith sample, you are predicting yi, and the target value is ith sample ti. So if you just subtract them, you will get an error. So error at ith sample. So loss function at ith sample is the difference between prediction at ith sample and target value at ith sample. So this is nothing but the difference. So prediction and the target value. Generally, the difference we make it square so that plus minus doesn't affect. And as I said earlier, to consider the future differentiation, we just use a constant value half. The constant doesn't matter because this loss function, this is a constant, doesn't depend on I. So every sample প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটা করে হাফ বসবে, ফলে তুলনা করতে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না কি লস হচ্ছে না হচ্ছে. So it's just a constant. So this is the loss function for every sample, for every data. So then you will have I equal to 1, I equal to 2, up to, let's say there are n number of students. So you can then sum up I equal to 1, I equal to 2, I equal to n. All these loss functions, you can add them. So if you add these loss functions, how many n? Actually loss function, and then you can divide by n. So that is your cost function. That is called cost function. So I just made it wrong here. It is not good. This is like this. All the loss functions, if you join together, each loss function, each L, this is L, each loss function is basically half yi minus ti whole square. There is a half in front. So you sum up from 1 to n and divide it by n. So this is the equation for your cost function. This one. This is the equation for your cost function. You see 1 by 2n, I equal to 1 to n. This is what I explained in our last class. So loss functions are averaged. So this half was there originally in the loss function. And you know your prediction, this is prediction. This is linear prediction. So we should call it linear prediction. This is W transpose X plus B. So what is your objective? Your objective is to minimize this cost. Your objective is to get the lowest error. So you may have these values around. You want to draw the line in such a way so that these errors. So error between this is an error, this is an error, this is an error should be minimum. That's your objective. So if that is your objective, then what will happen? When you get an error, J, so you will be getting an error. Let's see, you are now at this point and you are getting this error. So this is your cost function. So this is your J. So for a certain value, you get this J. So what does it mean? I'm telling that for all of your data,
So for a set of W and B, you use an initial value. Let's say initial value. For a set of W and B, you get an error value cost function here. So it's a huge error. What you have to do, you have to change. Then you have to change W and B. How to change? Let's say you decided, okay, the new W should be the old W and plus or minus delta, small delta change in W. So you get the new one and you use a new B. So when you use the new one, let's say new one is here. Oh, let's see, you get a less value of your error. Fine. That means if you found that if when you subtract, then you get lower. When you add, cost is higher. So in this way, you can again, this is new one, you can get another new two. So you use the new one and subtract, then you get the another value. So in this way, let's say you get the W here. So error is more or less. So in this way, what will happen? Generally, error will reduce, but after some time, it will increase. So when it is reduced in such a way like this is your desired value of the W and B, WB. So this is our target. We have to find out W and B for which you get the minimum value of the cost function. W and B for which your cost function is minimum. I hope you understand. It is written here that your objective is to find out W and B such that will give you the minimum cost. So you can হ্যাঁ বলো আমরা লস ফাংশনের জন্য মিন স্কয়ার এরর কেন লিখি স্যার রুট মিন স্কয়ার এরর লিখি অফকোর্স হ্যাঁ রুট মিন স্কয়ার এরর নিলেও হবে মানে আরএমএসই ভ্যালু নিলেও হবে শুধুমাত্র এখানে লস ফাংশনটা রুট আমরা নিচ্ছি না এই জন্য আমরা একটা মানে এগুলো তো একটা থিওরি এই থিওরিটা কিছুক্ষণ পরে গিয়ে আমি একটু সহজ করে বলেছি যে দেখো আমার তো ডাব্লু আপডেট করা দরকার তাহলে ওল্ড এর সাথে আমি ডাব্লুটা রাখবো তার সাথে একটা ডেল্টার মতো ডাব্লু যোগ করব এই যে ঘটনাগুলো বলছি আসলে কিভাবে আমি আপডেট করব ওই জায়গাটায় আসলে ডেল্টা না আসলে একটা ডেরিভেটিভ টার্ম আসবে যেমন আমরা দেখলাম যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের যে কস্ট ফাংশনের এই জায়গাটা নিয়ে আমরা কাজ করব যেই জায়গায় কস্ট মিনিমাম হয় কখন যখন তার ডেরিভেটিভ যেটা আসলে ডিজেও লিখতে পারতাম ডিজে ডিডব্লিউ যদি ডাব্লিউ একটা হতো ডাব্লিউ তো একটা না ডাব্লিউ তো অনেকগুলো সেজন্য আমাদের লিখতে হয় ডেল জে ডেল ডাব্লিউ ওয়ান যদি আমার ছবিটা ডাব্লিউ ওয়ান এর পার্সপেক্টিভ থেকে হয় সেই জায়গাটা আমার দরকার যে জায়গায় এটার স্লোপটা জিরো ঢাল জিরো I mean differentiation will give us zero. That means somebody who are giving us the solution how to update there we will use this constraint this এই শর্তটা ইউজ করব we are looking for a point where derivative is zero that means cost function কে ডেরিভেটিভ করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে ওই প্রুফটা যাওয়ার জন্য তাহলে আমরা এমন ভাবেই এই জন্য কস্ট ফাংশনটাকে সেট করেছি যাতে করে এখানে একটা স্কোয়ার থাকে এবং এখানে একটা হাফ থাকে যদি রুট থাকতো দেখো খেয়াল করে যে কোনো একটা রুট অফ যদি বলি আমি রুট অফ বিটা এর জন্য কিন্তু এই যে ডিফারেন্সিয়েশনে কি হয় হাফ সামনে চলে আসে উপরেও কিন্তু একটা ভগ্নাংশ চলে আসে তাই না ফলে আমি ওরকম সিম্পলিফাইড হইতে যেতে পারতাম না আর এখানে স্কোয়ার আর এখানে হাফ দেওয়ার ফলে যেই আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি এই টুটা সামনে চলে আসে এই টু কেটে যায় এই যেরকম সিম্পলিফাইড জিনিস চলে আসে একদম ম্যাথ কোনো ফিজিক্যাল এটার কোয়ালিটেটিভ কোনো ব্যাপার নাই এখানে ইটস আ ম্যাথ নেক্সট টাইম যেহেতু আমার ডেরিভেটিভ ফাংশনের সরি কস্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ লাগবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ওই স্কোয়ার ফাংশনটা ইউজ করেছি রুট ইউজ করিনি আমরা সামনে একটা হাফ ইউজ করেছি
সিম্পল এই কারণগুলো। ক্লিয়ার? So minimizing the cost function is our objective. And we have to decide how we will update our W and B so that we reach to the minimum position. That minimum position is called the critical point, the point where the derivative of cost function is zero. So basically we'll do partial derivatives because I mean W has a lot of parameters, W1, W2. So that partial derivative we have to make equal to 0. And for that case, we'll be using some optimization technique that I am not covering today. We'll be discussing next day. Only I am giving you the idea that we have to do this type of derivative. Now, let's give an example. Otherwise, what we are discussing, maybe we did one example in our last class, but somehow, just a second. Okay, we have done our this example last class. Let's say this is given. So what actually it is doing? That I so I did not explain actually what is this or how this is coming. I mean, what is exactly this? So what's happening? You see, if you are telling me that you have samples or subjects. How many subjects you have? How many samples? Aki, something. So this is actually your n. So n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. This example is telling that there are 3 samples. These are the samples. X1. This one belongs to this one. N equal to 1. So first, if you are considering first sample, then first sample is actually X1. First boy, second student, third student, first student. But what's the feature value of the first student? We may ask, if there is only one feature, the answer is the only feature is 8. But we can see that there are 4 features for this person. So what are those 4 features for person 1? 8030. It is given 8030. So this is a vector. For the first sample, feature is like this. So in this problem, feature dimension in this problem, আমরা কিন্তু অঙ্ক করতে দিব feature dimension d equal to 4, because you can see this is 4 plus 1. So I hope you understand this one, because you see it is clearly written x1 transpose.
So it is originally 4 cross 1. If you do the transpose, it is 1 cross 4 because it is transpose. It is transpose. So in this problem, also x2, the second sample or second subject, and its features are given. 6 minus 1, 5, 3. 6 minus 1, 5, 3. This one is given. Similarly, the third sample, which is also a vector, is also given 2 minus 2, 8. 2, 5 minus 2, 8. So these are the given data, feature values. So each feature values you see the dimension is W2 x2, W3 x3, W4 x4. That means your W should also be like this: W1, W2, W3, W4. And what about your B? So B is actually just, you have to write B here, like this, like this. You can get a Y from this equation. So you should not forget that you have many students. So ith student or the first student, you get the data like this. So this X features corresponds to ith student. But this W is not depending on I. First স্টুডেন্টের ডাব্লু আর সেকেন্ড স্টুডেন্টের ডাব্লু, থার্ড স্টুডেন্টের ডাব্লু কিন্তু একটাই সেট তোমাকে বের করতে হবে। ডাব্লু একটা সেটই তোমাকে বের করতে হবে, বি একটাই বের করতে হবে। কিভাবে বের করতে হবে? বিভিন্ন ইটারেশনে চেঞ্জ করে 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 অ্যাপ্রোপ্রিয়েটটা বের করতে হবে। So X is given. So any iteration, at first you give a set of initial values of W. Just an initial value of W you have to start with. For example, we can say for this problem, the initial W values are, let's see, initial W values are 1, 0, minus 1, 0. Just initial values I have given these initial values. And what is B? Let's see, initial values of B is 2. So I have given an initial 1, x2, x3 are given. So feature dimension for this problem, feature dimension is 4. Feature dimension is 4. Number of samples 3. And x1, x2, x3, 3 samples are given. Initial value of W given. And T, the target values, let's see, also given like this. Just assume 1, 2, 3. This is the problem which actually we have to solve. So your task is now to find out why. So your task is now find why. Kindly খাতায় আমরা এই ডাটাগুলো একটু তুলে নিই, গতদিন করেছি কিন্তু তারপরও আমরা আরেকটা অঙ্ক দিব ঠিক যাতে করে আর কোনো কনফিউশন থাকে। সো যদি তুমি না তুলে থাকো, what is given to you or data for 3 students, 3 samples, 3 experiments, something like this. Different names, they have different names. So for each experiment, you have the feature values. So you can see the feature values. First experiment, the feature 8, 0, 3, 0, 8, 3, 0.
So what actually you are supposed to find out? This one, y equal to the first prediction becomes 1. What is W2 is 0? What is X11? You can see X11 is 8. So easily you can write this and find out. But এইটাকে যদি তুমি একবারে I equal to 1 এর জন্য একটা লাইন লেখো, I equal to 2 এর জন্য একটা লাইন লেখো, 3 এর জন্য একটা লাইন লেখো, একবারে যদি সবগুলো I এর জন্য চাও, এটাকে এইভাবে করে এক্স ডাব্লু প্লাস বি ইনটু 1 এইভাবে একটা জিনিস লেখা যাবে। কিভাবে? এই যে দেখো, এই y ইকুয়াল টু এক্স ডাব্লিউ। এটা বুঝে দেখি এগুলো কি হচ্ছে। এক্স কিভাবে ফর্ম করা হয়েছে? এক্সটা এই যে এখানে আছে এক্স। এক্সটাকে ফর্ম করা হয়েছে হোয়াট এভার ডেটা or features you are given, generally they are column vector like this x1, we made transpose x1 transpose. So initially x1 is 4 cross 1. When you are doing transpose, it will be 1 cross 4. So in this way, for the second one, you get the second feature set. For the third sample, you get the third one. So this is your overall capital X. So you are multiplied by W. What is your W? Go here and see W, the dimension is 4 cross 1. So W dimension is 4 cross 1. And this dimension is 3 cross 4. So overall, if you multiply it, it will be dimension of 3 cross 1. How many samples you have? 3. So how many Y you will be getting? 3. 3 cross 1. But B is a single number. That means a unitary matrix. Basically, this is 1, 1, 1 like this. This one is given here. The dimension is 3 cross 1. If you break it, that means this X you are multiplying by W. You are multiplying by W. You are multiplying by W. What is your W? Your W is actually W1, W2, W3. So if you multiply X1 transpose multiplied by W, what is X1 transpose? So your X1 transpose is basically these values X1, X2, X3. So when you multiply it, so this one will give you this W1 X1, like W1 X1, W2 the second value, W3 X3 like this. So this is the সরি আবার ইন্টারনেট চলে গেছিল। এনিবডি অঙ্কটা বোঝো নাই কেউ আছো? বাকিরা একটু করো, করে আমাকে বলো ওয়াই এর উত্তর কি আসে। খাতায় করতে হবে কিন্তু।
করো না, করো। হয়নি কাউরি? কেউ করতেছে না কিন্তু। আমরা তো গত ক্লাসে সবাই অনেকে অ্যান্সার দিয়েছে, প্রায় 7-8 জনকে রাইট অ্যান্সারটা দিয়েছে। ভ্যালু গুলো তো দেওয়া আছে। ওই এই ক্লাসটা করবে এক্স ডাব্লিউ প্লাস বি, এই কাজটা করতে বলা আছে। হয়েছে কাউরি? স্ট্রেঞ্জ বি। স্যার অ্যান্সার হলো হ্যাঁ 736। স্যার ওয়াই হবে 736 736 732 6 7-3, তারপরটা 3 6 স্যার 6 6। বল এটা ঠিক আছে অন্যদের? তোমার যদি এখনো কনফিউশন থাকে, এটা জাস্ট এই যে এক্স এর সাথে ডাব্লিউ যে 8030, তাহলে তুমি কি করবে? 8030, 6 minus 1 5 3 2 5 minus 2 8, এই ম্যাট্রিক্সের সাথে ডাব্লিউ গুণ দিতে হবে। ডাব্লিউ হচ্ছে 10 minus 10 10 minus 10, এই প্লাস বি বলে দেওয়া আছে 2, তাহলে 2, আসলে 2 2 2 4বার লিখলেও হয়, সরি 2 2 2 2 লিখলেই হচ্ছে। এটা 3 ক্রস 4, এটা হচ্ছে 4 ক্রস 1, 3 ক্রস 1 1 2 3, এই গুণটা করতে হবে। তাহলে 8030 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 মাইনাস 10, তাহলে প্রথমটা আসবে হচ্ছে, দেখো 8 এর সাথে এখনো যদি কাউরি বুঝতে অসুবিধা থাকে, এই যে 8 মাল্টিপ্লাইড বাই কত 1, তাহলে 8, তারপরটা 0, তারপরটা 3 মাল্টিপ্লাইড বাই -3, তারপরটা 0 0, আর এদিক থেকে প্রথম লাইনে কি আসবে 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 1, তাহলে 2, তাহলে 8 এর থেকে 3 বাদ দিলে 5 আর 2 এ 7 ইকুয়াল টু 7। এই যে বলেছে অ্যান্সার, একটু আগে কিন্তু অ্যান্সার বলেছে যে y ইকুয়াল টু 7, এটাই দিয়েছিলাম। বলো এটা কি বোঝা যায়? দেখো না করলে কিন্তু এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক। বলো, এনি কোশ্চেন? ওকে গুড। তাহলে এই একই ভাবে যে 6 মাইনাস 1 5 1 গুণ দিলে 6, তারপরে তো শূন্যর সাথে গুণ দেওয়ার দরকার নেই, মাইনাস 1 এর সাথে 5 গুণ দিবা -5, এই শূন্যর সাথে গুণ দিলে তার সাথে যোগ হবে, এই যে অ্যান্সার এসেছে 3 অ্যান্সার। আর লাস্টেরটা এরকম বোঝা যাচ্ছে 2, আর এখানে মাইনাস প্লাস 2 2 4 আর 2 6, বলা থাকবে
লস ফাংশন বললে যেটা হবে, তোমার হাতে 7 চলে আসছে y, আর টি দেওয়া আছে যে দেখো 1 2 3। তার মানে লস ফাংশন হচ্ছে, প্রথম লস ফাংশন 7 মাইনাস এখানে কত 1 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে 7 থেকে 1 বদলে 6, 36 ভাগ 2 58। এরকম তিনটা লস ফাংশন বের হবে। So, আমাদের টাইম শেষ আমি জানি, কিন্তু আমরা আসলে অনেকবার ইন্টারাপ্টেড হয়েছে বলে আসলে একটু পিছিয়ে গেছি। কাইন্ডলি এটা একটু লিখে নাও। এইটা দেখি তুমি দেওয়া আছে, দেখো x1, হাতে একটু লিখো অথবা স্ক্রিনশট নাও নিয়ে, এই যে x1 যেটা দেওয়া আছে, x1 x2 এই ডেটাগুলো দেওয়া আছে। দেখি কে আগে করতে পারে। করতে পারলে কিন্তু এটা 5 মিনিট, মানে 2 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার বলতে পারার কথা। x1 দেওয়া আছে, x2 এই যে x2 দেওয়া আছে, x2 তাহলে এইটা যতগুলো, মানে কয়টা স্টুডেন্টের ডেটা এখানে, কথার কথা একটু আনমিউট করে বলো। 4 জন স্টুডেন্ট তো। 4 জন স্টুডেন্ট, 4 জন। ওই দেখো ওই যে x1 মাথার উপরে 4, গুড, x4। আর প্রত্যেক স্টুডেন্টের ওই যে বুঝাচ্ছিলাম হাইট, ওয়েট, এথনিসিটি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেওয়া থাকতে পারে, সেগুলোকে বলে ফিচার। তাহলে ওই প্রত্যেক স্যাম্পলের ফিচার ডাইমেনশন, হোয়াট ইজ দ্য ফিচার ডাইমেনশন হিয়ার? 5 5, এক্স্যাক্টলি। হোপফুলি তোমার ডেটা তোলা হয়ে গেছে। তাহলে তুমি x তুলেছো, x1 x2 x, থার্ড স্যাম্পল এন্ড দেন ফোর্থ স্যাম্পল। বড় এক্সটা বানাতে গেলে কি করতে হয়, এক্স গুলোকে রো বানিয়ে নিতে হয়, ট্রান্সপোজ করে নিতে হয়। সো ইউ নিড টু create the big X, and W is given here. This is your W. And what is B for this problem? Again, B equal to given 2. B equal to 2. এখন কত? Y বের করতে হবে, পারা যায় Y? হ্যাঁ, Y বের করো। যদি এখনো বুঝতে অসুবিধা হয় কাইন্ডলি আমাকে কিন্তু বলতে হবে। সো এই যে 1, এই যে x1 ফার্স্ট যে, ওটাতে গেলে চলবে। সো তোমার x1, দেখো যদি না বোঝো তাহলে কিন্তু বলতে হবে, এই অঙ্কটা কিন্তু পারতে হবে অ্যাটলিস্ট যারা করছো। 0 minus 4 1 column matrix. আসসালামু আলাইকুম স্যার। কত বলেছে জানি অ্যান্সারটা? স্যার আমাদের অন্য একটি ক্লাস আছে 12:10 শুরু হয়েছে। না না, সরি সরি, আমাদের ক্লাস শেষ, মানে জাস্ট তোমার এই অঙ্কটা তোলা হয়েছে, তো তোলা হলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। আসলে আমাদের শেষ, ওই যে একজন মনে অ্যান্সার বলেছে এই জন্য বললাম। S4 এটার জন্য লস ফাংশন আর কস্ট ফাংশন বের করতে হবে। y1 কত আসছে? হ্যালো,
Sir, y1 is equal to 1, sir. One zero minus 4 5. ও 1 0 minus 4 5 সবার কি তাই আসছে? Yes, sir. গুড 1 0 minus 4 5 এই হয়ে গেল। তাহলে আর টি দেওয়া আছে, টিটা তুলে নাও 2 1 minus 3 3 এরকম একটা টি দেওয়া আছে, ফলে তুমি চারটা লস বের করতে পারবা আর লস গুলোকে যোগ করে 4 দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে কস্ট বের হয়ে যাবে। এখন তোমার কাজ হবে সেই কস্টটাকে মিনিমাইজ করা মিনিমাইজ করা মিনিমাইজ করা বারবার। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা শিখবো কিভাবে মিনিমাইজ করতে হয়। খাতায় কিন্তু অঙ্কগুলো ফ্রেশ করে দুটো অঙ্ক করে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ।